Xin chào tất cả các bạn, hôm nay lại tiếp tục series học tiếng Anh cùng cô Hải Yến. Bây giờ chúng ta mở sách ra. Tiếp theo của bài hôm nay thì chúng ta sẽ học Unit 11, You Got Your Job. Unit 11, You Got a Job. Nội dung của bài hôm nay là tìm việc nhá. Gọi là ứng tuyển vào một công việc mới. Đấy là một cuộc phỏng vấn giữa người tuyển dụng và người đi tuyển dụng. Bước vào phần 1 thì chúng ta sẽ đi vào phần reading, phần đọc. Trong phần đọc này thì cô sẽ đọc 3 lần, sau đó thì cô sẽ cho các em thời gian để đọc qua bài. Sau đó chúng ta sẽ vào phần từ vựng, phần dịch văn bản và phần speaking. Tiếp tục thì các em sẽ ghi âm là chuẩn bị cho phần listening. Hôm nay có khá nhiều từ mới và phát âm của chúng cũng rất là khó. Vậy nên là cô mong các em có thể tập trung học. Lần 1, Unit 11, You Got the Job. We walked into headquarters of FPT, a multinational information technology company, for an interview for a new job opening. The Director of Human Resources will see you now. We walked into the director's office. Good afternoon, I'm Miss Wang. You must be we. Good afternoon, Mr. Wang. Thank you for seeing me. Thank you for coming in today. We please sit down. We sit down and Mr. Wang continues. So let's get right to it. Firstly, how did you hear our job opening? I went to a networking event at the rooftop of Pan Pacific Hotel and spoken with a woman from a recruiting agency who says the company has an opening. She didn't tell me much about a position, but I decided to apply anyway. Well, I must say I am really impressed with your CV and profile. You promote yourself well, but what makes you think you should be hired to work for our company? Well, let me start off by saying that I'm the hardest worker you will ever meet. Business has always been a passion. I always dreamed of being rich since I was a child, and I believe a career with FPT will make that dream come true. I see. And what is your prior experience? I just graduated from Foreign Trade University, where I studied business administration. While I was studying there, I also worked part-time at a small business as a sales representative. There I was able to improve my skill and gain a lot of experience, even though the wage is very low. Well, to be a sales representative with our company, it is a requirement to having incredible leadership and
persuader skills. Our representatives are some of the best in the country, but they also get the highest salary in the country. Greece, unfortunately, there are no openings for such positions. Oh, however, I can offer you a position with our custodial staff. You, the, your duty will be cleaning the toilets and the storage room. Your salary will be incredibly low, and there will be no pension or employee benefits. You will work long hours, and the co-worker will treat you like a peasant. So, how does that sound? Sound great? When can I sign to contract? Lần thứ hai, Unit 11. You got the job. We walked into headquarters of FPT, a multinational information technology, for an interview for a new job opening. Secretary, the Director of Human Resources, will see you now. We walked into the director's office. Good afternoon, Mr. Wang. You must be we. Good afternoon, Mr. Wang. Thank you for seeing me. Thank you for coming in today. Please sit down. We sit down, and Mr. Wang continues. So let's get right to it. Firstly, how did you hear our job opening? I went to a networking event at the rooftop of Pan Pacific Hotel and spoke with a woman from a recruiting agency who says your company has an opening. She didn't tell me much about the position, but I decided to apply anyway. Well, I must say, I am really impressed with your CV and profile. You promote yourself well, but what makes you think you should be hired to work for our company? Well, let me start off by saying that I am the hardest worker you will ever meet. Business has always been a passion. I will always dream of being rich since I was a child, and I believe a career with FPT will make that dream come true. I see. And what is your prior experience? I just graduated from Foreign States University, where I studied business administration while I was studying there. I also worked part-time as a small business as a sales representative. There I was able to improve my skills and gain a lot of experience, even though the wage is very low. Well, to be a sales representative with our company is a requirement to having incredible leadership and persuasion skills. Our representatives are some of the best
in the country, but they also get the highest salary in the country. Greece, un, un, unfortunately, unfor- un- unfortunately, unfortunately, there are no openings for such positions, or, however, I can offer zero position with our custodial staff. The duty will be cleaning the toilets and the storage room. The salary be incredibly low, and there will be no pensions or employee benefits. You will work long hours, and the co-worker will treat you like a patient. So, how does that sound? Sounds great. When can I sign to contract? Unit 11. You got the job. We walked into headquarters of FPT, a multinational information technology, for an interview for a new job opening. The Director of Human Resources will see you now. We walked into the Director's office. Good afternoon, I'm Mr. Wang. You must be we. Good afternoon, Mr. Wang. Thank you for seeing me. Thank you for coming in today. Please sit down. We sit down, and Mr. Wang continues. So, let's get right to it. Firstly, how did you hear our job opening? I went to a networking event, the rooftop of Pan Pacific Hotel, and spoke with a woman from a recruiting agency who said your company has an opening. She didn't tell me much about the position, but I decided to apply anyway. Well, I must say, I am really impressed with your CV and profile. You promote yourself well, but what makes you think you should be hired to work for our company? Well, let me start off by saying that I am the hardest worker you will ever meet. Business has always been a passion. I always dreamed of being rich since I was a child, and I believe a career with FPT will make that dream come true. I see. And what is your prior experience? I just graduated from Foreign Trade University where study business administration while I was studying there. I also worked part-time as a small business as a sales representative. There I was able to improve my skill and gain lots of experience, even though the wage is very low. Well, to be a sales representative with our company is a requirement to having incredible leadership and persuasion skill. Our representatives are some of the best in the country, but they also get highest salary in the country. Greece, unfortunately, there are no openings for such positions. Or, however, I can offer zero position with our custodial staff. Your duty will be cleaning the toilets and the storage room.
your salary will be incredibly low, and there will be no pensions or employee benefits. You will work long hours and your co-worker will treat you like a peasant. So how does that sound? Sounds great. When can I sign the contract? Sau 3 lần đọc của cô thì bây giờ cô sẽ cho các em thời gian để các em đọc qua bài, sau đó chúng ta sẽ chuyển vào phần 2, phần từ vựng.
Rồi, sau khi các em đã xem có một lượt thì bây giờ cô sẽ cho các em vào phần từ mới. Trong phần từ ta sẽ có những từ mới như sau: headquarter, trụ sở. Multinational, đa quốc gia. Interview, phỏng vấn. Resources, tài nguyên, sáng kiến. Resources, tài nguyên, sáng kiến. Networking, mạng lưới. Recruiting, tuyển dụng. Agency, môi giới. Positions, vị trí. Apply, nộp đơn ứng tuyển. Impress, gây ấn tượng. Promote, điều khiển. Passions, sự nghiệp. Đam mê này. Đam mê. Career, sự nghiệp. Experience, kinh nghiệm. Gross duties, bằng cấp. Foreign,
thuộc nước ngoài. Trade, thương mại. Administration, country, representatives, tiêu biểu, điển hình, incorrigible, không thể tin được, leadership, khả năng lãnh đạo, persuasion, sự thuyết phục, salary, lương, offer là đề nghị, position vị trí, custodial staff, employee, người làm công, benefits, lợi ích, coworker, bạn đồng nghiệp, Chris, đối xử, essence, nông dân, contract, hợp đồng. Đây là loạt bộ từ mới của chúng ta ngày hôm nay. Thì cô sẽ cho các em thời gian để ghi chép tất cả các từ mới này vào. Sau đó là chúng ta sẽ đến với phần phát âm của nó. Bây giờ cô sẽ cho các em thời gian để chép bài. Từ mới hôm nay là rất là nhiều và cũng rất là khó. Vậy nên là mong các em có thể tập trung được.
giờ thì các em đã chép xong từ vựng vào vở, thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cách phát âm của từ mới. Headquarter, trụ sở. Multinational, đa quốc gia. Interview, phỏng vấn. Resources, tài nguyên, sáng kiến. Networking, mạng lưới. Recruiting, tuyển dụng. Agency, môi giới. Positions, vị trí. Apply, nộp đơn ứng tuyển. Impressive, gây ấn tượng. Promote, điều khiển. Passion, đam mê. Career, sự nghiệp. Experience, kinh nghiệm. Graduate, bằng cấp. Phrase, thuộc nước ngoài. Trade, thương mại. Administration, quản trị. Representative, tiêu biểu, điển hình. Incredible, không thể tin được. Leadership, khả năng lãnh đạo. Persuasion, sự thuyết phục. Salary, lương. Employee, người làm công. Benefits, lợi ích. Coworker, bạn đồng nghiệp. Treat, đối xử. Peasants, nông dân. Contract, hợp đồng. Sau khi nghe cô đọc qua một lượt thì bây giờ thì cô sẽ đọc mỗi từ 13 lần, và sau đó chúng ta sẽ đọc theo cô nhé. Headquarters, headquarters, headquarters. Chú ý headquarters có âm S. Multinational, multinational, multinational có âm đuôi L này. Interview, interview, interview. Resources, resources, resources. Networking, networking, networking. Recruiting, recruiting, recruiting. Adjacent, adjacent, adjacent. Position, position, position. Applied, applied, applied. Impressive, doid. Impressive. Đây là quá khứ của từ impress. Promote, đuôi âm. Promote, promote. Passion, passion, passion. Career, career, career. Experience, experience, experience. Có đuôi. Graduate, graduate, graduate. Graduate là quá khứ của chữ graduate, nhưng mà chữ graduate nghĩa là bằng cấp, còn từ graduate lại là từ tốt nghiệp. Mọi người chú ý giờ động từ quá khứ và động từ nguyên mẫu của nó. Phrase, 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 phrase. Hôm trước thì chúng ta đã học chữ thuộc nước ngoài này có chữ abroad, thì chữ phrase này đồng nghĩa với chữ abroad. Trade, đuôi đơn. Trade, trade. Administrations, administrations.
chúng ta chú ý đi, chữ administration này ở trong cái văn bản này nó đi kèm với chữ study business administration, nghĩa là học ngành quản trị kinh doanh. Thì business administration nghĩa là quản trị kinh doanh, còn nghĩa đơn của nó administration nghĩa là quản trị. Representative, representative. Ở bài học mà chúng ta nhập học ở trường học của thế, chúng ta có Harry có chữ là represent nghĩa là tiêu biểu, thì chữ representative nghĩa là điển hình. Incredible, incredible, incredible. Leader, leadership, leadership. Tác nghĩa, chữ leader nghĩa là đội trưởng hoặc là nhóm trưởng, hoặc là người lãnh đạo. Còn leadership là người là khả năng lãnh đạo. Persuasions, persuasions, persuasion. Salary, salary, salary. Benefits, benefits, benefits. Co-worker, co-worker, co-worker. Co-worker là nghĩa người bạn đồng nghiệp. Ngoài ra ta có chữ colleague cũng là đồng nghiệp. Treat, treat. Có đuôi. Person, person. Nông dân hay là gọi nếu theo nghĩa nông dân thì ngoài ra nó có chữ là farmer, nhưng mà ở đây thì nó nghĩa là một cái người nhà quê, nó mang nghĩa tiêu cực. Contract, contract. Đối. Đây là toàn bộ từ mới của ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Bây giờ thì cô sẽ cho các em thời gian để các em có thể đọc qua tất cả các từ mới, học nghĩa và học phát âm của từ. Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần thứ 3, phần translate, dịch văn bản. Bây giờ các em phải đọc qua phần từ mới.
Rồi, sau khi các em đã đọc xong phần thứ mới thì chúng ta sẽ vào phần thứ 3, phần translate. Đối với phần translate này, trước khi vào phần dịch văn bản thì cô sẽ đọc qua một lượt và cho các em thời gian thử thách là dịch qua văn bản này, sau đó cô sẽ chữa bài. Unit 11. You got the job. He walks into headquarters of FPC, a multinational information technology for an interview for a new job opening. The director of human resources will see you now. We walks into the director. We walks into the director's office. Good afternoon, Mr. Wang. I must be with. Good afternoon, Mr. Wang. Thank you for seeing me. Thank you for coming in today. Please sit down. We sit down and Mr. Wang continues. So let's get right to it. Firstly, how did you hear our job opening? I went to a networking event at the rooftop of Pan Pacific Hotel and spoke with a woman from a recruiting agency who says a company has an opening. She didn't tell me much about the position, but I decided to apply anyway. Well, I must say I am really impressed with your CV and profile. You promote yourself well, but what makes you think you should be hired to work for our company? Well, let me start off by saying that I am the hardest worker you will ever meet. Business has always been my passion. I always dreamed of being rich since I was a child, and I believe a career with FPT will make that dream come true. I see, and got its group prior experience. I just graduated from France Trade University where I studied business administration. While I was studying there, I also worked part-time at a small business as a sales representative. There I was able to improve my skill and gain lots of experience, even though the wage is very low. Well, to be a sales representative with our company is a requirement to having incredible leadership and persuasion skills. Our representatives are some of the best in the country, but they also get the highest salaries in the country. Greece. Unfortunately, there are no openings for such positions. However, I can offer you a person with our custodial staff. Your duty will be cleaning the toilets and a storage room. Your salary will be incredibly low, and there will be no pension or employee benefits. You will work long hours, and the co-worker will treat you like a peasant. So, how does that sound? Sounds great. When can I sign to contract? Sau khi đọc một lượt thì bây giờ cô sẽ cho các em thời gian để thử dịch văn bản, sau đó thì cô sẽ chữa bài. Mọi người tập trung nhá.
Tiếp tục thì với văn thứ 3 thì cô sẽ dịch cái văn bản này. Mọi người lắng nghe và chữa bài nhá. Unit 11, you got the job. Bạn muốn tìm việc. We walked into headquarters of FPT, a multinational information technology, for an interview for a new job opening. We đi đến trụ sở của FPT, một cái công ty công nghệ thông tin đa quốc gia, để tham dự một cuộc phỏng vấn xin việc. Secretary, the Director of Human Resources will see you now. Anh ấy gặp một cái người thư ký và thư ký nói là giám đốc nhân sự của chúng tôi muốn gặp bạn bây giờ. We walked into the director's office. We đi đến văn phòng của giám đốc. Mr. Wang, good afternoon. I'm Mr. Wang. You must be we. Xin chào buổi chiều. Tôi là Wang. Bạn là Quý phải không? Good afternoon, Mr. Wang. Thank you for seeing me. Chào buổi chiều, Wang. Ông Wang, cảm ơn đã cho gặp tôi. Thank you for coming in today, we. Please sit down. Cảm ơn vì đã đến ngày hôm nay, we. Là vui lòng ngồi xuống. We sit down and Mr. Wang continues. We ngồi xuống và Wang tiếp tục nói. So, let's get right to it. Firstly, how did you hear our job openings? Vào thẳng vấn đề thì đầu tiên là bạn đã nghe đến cái việc tuyển dụng của chúng tôi ở đâu? I went to a networking event at the rooftop of Pan Pacific Hotel. Tôi đã đi đến một cái sự kiện mạng lưới hệ thống ở trên một cái sân thượng của cái khách sạn Pan Pacific. And spoke with a woman from a recruiting agency who says your company has openings. Và nói chuyện với một người phụ nữ từ một cái môi giới tuyển dụng. Người mà nói là công ty các bạn đang có một vị trí. She didn't tell me much about the position, but I decided to apply anyway. Cô ấy không kể cho tôi về cái vị trí, nhưng mà tôi quyết định đã nộp đơn ứng tuyển dù thế nào đi nữa. Well, I must say, I am really impressed with your CV and profile. Vâng, tôi đã nghe nói. Tôi thực sự rất là ấn tượng với cái hồ sơ, với CV và hồ sơ của bạn. You promote yourself. Bạn đã quảng cáo bản thân một cách rất là tốt. But what makes you think you should be hired to work for our company? Nhưng mà cái mà bạn nghĩ đến bạn nên nghĩ là chúng tôi nên thuê bạn làm việc ở công ty là gì? Well, let me start off by saying that I'm a harder worker you will ever met. Vâng. Tôi bắt đầu nói rằng là tôi là một người làm việc rất là chăm chỉ dù ở bất cứ nơi nào. Business has always been my passion. Kinh doanh luôn luôn là một cái đam mê của tôi. I will always dream of being rich since I was a child, and I believe a career of FPT will make that dream come true. Tôi đã luôn mong ước rằng tôi trở thành một cái người giàu có từ khi mà tôi còn là một đứa trẻ, và tôi chắc chắn rằng sự nghiệp của mình sẽ gắn bó với FPT, và FPT sẽ hoàn thành được sẽ biến cái giấc mơ của tôi thành sự thật. I see, and what is your prior experience? Tôi thấy rằng trước tiên thì tôi muốn biết là bạn có những cái kinh nghiệm gì. I just graduated from Forest State University where I studied business administration.
While I was studying there, I also worked part-time at a small business as the sales representative. I was able to improve my skill and gain a lot of experience, even though the wage is very low. Tôi đã tốt nghiệp từ một cái trường đại học ở nước ngoài. Ở đấy là tôi đã học một cái ngành quản trị kinh doanh. Trong khi mà tôi học thì tôi cũng đã làm bán thời gian ở một cái cửa hàng kinh doanh nhỏ, như là một nhân viên bán hàng tiêu biểu. Ở đấy tôi có thể là cải thiện được kỹ năng của bản thân và có rất là nhiều kinh nghiệm. Mặc dù là ở đấy trả lương tôi rất là thấp. Well, to be a sales representative with our company, it is a requirement to having incredible leadership and persuasion skill. A representative wants some more of the best in the country, but they also get the highest salaries in the country. Vâng, một nhân viên bán hàng tiêu biểu với công ty chúng tôi là một cái nhu cầu đó là cần thiết. Nó có cho thấy là khả năng lãnh đạo và cái khả năng kỹ năng thuyết phục của bạn. Đại diện hay là giám đốc của chúng tôi cũng là một trong những người có khả năng lãnh đạo tốt nhất ở đây. Nhưng mà bây giờ nhưng mà họ nhận được cái mức lương là rất là cao. Greece thật ư? Unfortunately, there are no opening for such positions. Nhưng mà không may và rất là đáng tiếc rằng không có cái vị trí nào, không có cái vị trí tuyển dụng nào cho bạn cả. However, I can offer you a position with our customer staff. Nhưng mà tôi có thể đề nghị cho bạn một cái vị trí mà chúng tôi đang cần. Your duty will be cleaning the toilet in the toilet room. Nhiệm vụ của bạn là dọn dẹp nhà vệ sinh và sắp xếp phòng. Your salary will be incredible low, and there will be no pension or pensions or employee benefits. Mức lương cũng rất là thấp và sẽ không có bất cứ một cái nguồn trợ cấp hay là cái lợi ích cho người làm công nào cả. You will work long hours and your coworker will treat you like a patient. So how does that sound? Bạn sẽ làm việc nhiều giờ và đồng nghiệp của bạn sẽ đối xử với bạn như một người nhà quê. Vậy nên bạn cảm thấy điều đó là như thế nào? Sound great. When can I sign to contract? Thật là một điều tuyệt vời. Khi nào thì tôi có thể ký được hợp đồng? Đấy là bài dịch ngày hôm nay của chúng ta. Thì bây giờ cô đã cho các em thời gian để đọc qua bài một lần nữa và chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ tư, phần speaking. Trong phần speaking thì cô sẽ giảng giải phần phát âm cho các em.
Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ tư, phần speaking. Với phần speaking này thì cô sẽ chỉnh sửa và phát âm cho cả mọi người. Nếu mà mọi người có thắc mắc gì có thể comment dưới phần bình luận và cô sẽ giải đáp. Unit 11, you got the job. We walked into headquarters of FPT, a multinational information technology, for an interview for a new job opening. The director of human resources will see you now. We walked into the director's office. Good afternoon, I'm Mr. Wang. I must be we. Good afternoon, Mr. Wang. Thank you for seeing me. Thank you for coming in today. Please sit down. We sit down and Mr. Wang continues. So let's get right to it. Firstly, how did you hear our job opening? I went to a networking event at the rooftop on Pan Pacific Hotel and spoke with arguments from a recruiting agency who said your company has an opening. She didn't tell me much about the position, but I decided to apply anyway. Well, I must say I am really impressed with your CV and profile. You promote yourself well, but what makes you think you should be hired to work for our company? Well, let me start off by saying that I'm a hardest worker you will ever meet. Business has always been passion. I were always dreamed of being richer since. Well, let me start off by saying that I am hardest worker you will ever meet. Business has always been passion. I were always dreamed of being richer since I was a child, and I believe a career with FPT will make that dream come true. I see. What is your prior experience? I just graduated from Forest State University where studied business administration. While I was studying there, I also worked part-time as a small business as a sales representative. There I was able to improve my skill and gain a lot of experience, even though his wage is very low. Well, to be. Xin chào tất cả các bạn, lại là cô. Chúng ta lại tiếp tục với series học tiếng Anh cùng cô Hải Yến. Mời các bạn mở sách ra. Tiếp tục với series thì hôm nay chúng ta sẽ học Unit 12, Surprise Interview, một cuộc phỏng vấn bất ngờ. Unit 12. Surprise. Về phần 1 chúng ta sẽ đi vào phần reading. Trong phần reading này thì cô sẽ đọc 3 lần, sau đó thì cô sẽ cho các em thời gian để các em đọc qua bài, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần từ vựng. Unit 12, Surprise Interview. Two potential candidates for a job opening at Vietcombank were in the lobby to be interviewed by the human resources manager. Are you here for the interview? Yep, how about you? Me too.
I guess that makes us opponent, doesn't it? I get it. I get it does. At least I know I have the advantage already over there, and why is that? Because to put it delicately, you are the more attractive applicants. applicant. But since it is not a beauty contest, the better worker will deserve the job, not the pretty one, and that is me for sure me. And what makes you think you are better than me? Because you cannot match my ambitions. I will get up early than you. I will work more hours than you. I will do anything to show that I am overall best. Well, you look like a little child pretending to be an adult suit on. Did you just graduate high school or something? I bet you have no experience. Do you even know how to careers food species? Very funny. Don't you worry about experience. I have plenty, and I am more than capable of compiling spreadsheets. I have probably make more than you tiny brain can count. It's not the brain side, it's also about speed. Can you work quickly and efficiently under pressure? Do you how to deal with conflict? I bet you scream and cry like a baby when something goes wrong. Don't you doubt me? I work more effective under pressure, and I embrace conflict. You really think highly of yourself? Do you even know what this job positions consist of? Of course, I do. I can do everything designed to my staff, facilities, meeting, and be available and open if anyone needs consulting. Well, I think I heard enough. You're hired. Excuse me. It's our manager, and this is the way I conduct interview. I want to point you as the new head of international relations. I hope you can help us bring our success worldwide. Chris, when can I start? Unit held surprise interview. Two potential candidates for a job opening at Vietcombank were in the lobby to be interviewed by the human resources manager. Are you here for the interview? Job, how about you? Me too. I guess that makes us opponent, doesn't it? I guess it does. At least I know I have the advantage already. Oh there, and why is that? Because to put it delicately, you are the most attractive applicant there is. But since there is not a beauty contest, the better worker will deserve the job, not a practice one, and that is me for sure me.
And what makes you think you are better than me? Because you cannot measure my ambitions. I will get up early than you. I will work more hours than you. I will do everything to show that I am our best. Well, you look like a little child pretending to be a undue shoes, shoes on. Did you just graduate high school or something? I bet you have no experience. Do you even know how to create a spread- spreadsheet? Very funny. Don't you worry about my experience. I have a plenty and I am more than capable of compiling speeches. I have a probably make more than your tiny brain can count. It's not just brain size, it's also about speed. Can you work quickly and efficiently under pressure? Do you know how to deal with conflict? I bet you scream and cry like a baby when something goes wrong. Don't you doubt me. I work more effectively under pressure and I embrace conflict. You really think highly of yourself. Do you even know what his job position consists? Of course, I do. I can do everything designed to my staff, facilitate meetings, and be available and open if anyone consulting. Well, I think I have enough. You're hired. Excuse me. It's our manager, and this is the way I conduct interview. I want to point you as the new head of international relations. I hope you can help us bring your success worldwide. Grace, when can I start? Unit 12, surprise interview. Two potential candidates for a ghost opening us with combined whether in the lobby to be interviewed by the human resources manager. Are you here for the interview? So, how about you? Me too. I guess that makes us opponents, doesn't it? I guess this does. At least, I know I have the advantage already. Oh yeah, and why is that? Because, to put it delicately, you are the most attractive applicant there is. But since there is not a beauty contest, but the better worker will deserve the job, not the pretty is one, and that is me for sure me. And what makes you think you are better than me? Because you cannot measure my ambitions. I will get up early than you. I will work more hours than you. I will do anything to show that I am our best. Well, you look like a little child pretending to be an adult aunt. Did you just graduate high school or something? I bet you have no experience. Do you even know how to create a spreadsheet? Very funny. Don't don't you worry about my experience. I have plenty and I am more than capable of compiling speeches. I have probably make more than you tiny brain can cause. It's not the brain size, it's also about speed. Can you grow quickly and effic-
efficiently under pressure. Do you know how to deal with conflict? I bet you scream and cry like a baby when something goes wrong. Don't you doubt me. I work more effectively under pressure and I embrace conflict. You really think highly of yourself. Do you even know what your positions consider? Of course I do. I can do everything designed to my staff, facilitate meetings, and available and open if any more needs consulting. Well, I think I heard enough. Your hire. Excuse me. I am HR manager and this is the way I conduct interview. I want to approach you as a new head international relations. I hope you can help us bring our success worldwide. Chris, when can I start? Đó là 3 lần đọc mà cô đã đọc thì bây giờ cô sẽ cho các em thời gian để các em sẽ xem qua lại bài. Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần số 2, phần từ vựng. Này.
Và rồi bây giờ thì chúng ta vào phần số 2, đó là phần từ vựng. Vocabulary. Từ mới của hôm nay chúng ta bao gồm là potential, potential, tiềm năng, candidate, ứng viên, lobby, hành lang, resources, sáng kiến, opponent, đối thủ, delicately, nhạy bén, attractive, hấp dẫn, applicant, ứng viên. Candidate và applicant là đồng nghĩa với nhau nhé. Contest, cuộc thi, deserve, xứng đáng, match, đối chọi, ambitions, tham vọng, pretending, giả vờ, true, trưởng thành, create, tạo nên, tạo ra, species, species, bản tính, capable, có năng lực, compiling, biên soạn, pearl,
Happily. Hầu như chắc chắn. Tiny. Rất nhỏ. Brain. Now, con with đếm được. Efficiently, efficiently, có năng suất. Pressure, áp lực. Conflict, xung đột. Doubt, nghi ngờ. Effectively, có hiệu quả. Embrace, đứng đầu. Designers, chỉ định. Facilities, làm cho thuận lợi. Available, sẵn sàng. Consulting, tham khảo. Apart, bổ nhiệm. Sau đây là toàn bộ phần từ mới của chúng ta ngày hôm nay. Thì bây giờ cô sẽ cho các em thời gian để ghi chép. Và sau đó thì cô sẽ hướng dẫn các em phát âm tất cả các từ mới này. Đó là chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 3, phần translate.
Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn phát âm cho các em nhé. Potential, tiềm năng. Candidate, ứng viên. Lobby, hành lang. Resources, sáng kiến. Opponent, đối thủ. Delicately, nhạy bén. Attractive, hấp dẫn. Applicants, ứng viên. Contest, cuộc thi. Deserve, xứng đáng. Match, đối chọi. Ambitions, tham vọng. Pretending, giả vờ. Adult, trưởng thành. Create, tạo nên. Spirit, bản tính. Capable, có năng lực. Compiling, biên soạn. Probably, hầu như chắc chắn. Tiny, rất nhỏ. Brains, não. Trí tuệ. Count, đếm được. Efficiently, năng suất. Pressure, áp lực. Conflict, xung đột. Doubt, nghi ngờ. Effectively, có hiệu quả. Embrace, đương đầu. Designers, chỉ định. Facilities, làm cho thuận lợi. Available, sẵn sàng. Consulting, tham khảo. Apart, bổ nhiệm. Bây giờ thì cô sẽ đọc mỗi từ 3 lần, sau đó là các em sẽ phát âm theo cô nhé. Potential, potential, potential. Candidate, candidate, candidate. Lobby, lobby, lobby. Resources, resources, resources. Opponent, opponent, opponent. Delicately, delicately, delicately. Attractive, attractive, attractive. Pleasant, pleasant, pleasant. Contest, contest, contest. Deserve, deserve, deserve. Match, match, match. Ambition, ambitions, ambitions. Pretending, pretending, pretending. Adhere, adhere, adhere. Greet, greet, greet. Surprises, surprises, surprises. Capable, capable, capable. Compiling, compiling, compiling. Tiny, tiny, tiny. Brain, brain, brain. Count, count, count. Efficiently, efficiently, efficiently. Pressure, pressure, pressure. Conflict, conflict, conflict. Doubt, doubt, doubt. Effectively, effectively, effectively. Embrace, embrace,
designed, designed, facilitate, 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 available, 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 consulting, 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 appoint, appoint, appoint. Các em chú ý này, về đuôi, âm đuôi của nó thì các em phải phát âm rõ ràng nhá. Ví dụ candidate, âm cuối của nó là âm candidate, lobby, resources, âm cuối s, opponent, âm cuối t, obstructive, âm cuối, applicant, contest, deserve, much, ambition, pretending, accused, great, suppressed, capable, compiling, probably, tiny, brains, caught, efficiently, pressure, conflict, âm cuối, doubt, âm cuối, effectively, embrace, âm cuối, designed, âm cuối, facilitate, available, consulting, appoint. Sau khi cô đọc xong thì đây là toàn một từ mới và phát âm của ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Bây giờ cô sẽ cho các em thời gian để đọc lại và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, phần translate, dịch ngắn bản. Good.
Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần translate. Three translate. Đến với phần này thì cô sẽ đọc qua một lượt, sau đó thì cô sẽ cho các em thời gian để thử dịch đoạn ván này. Digital surprise interview. Two potential candidates for a job opening at Vietcombank wait in the lobby to be interviewed by the human resources manager. Are you here for the interview? Yes. How about you? Me too. I guess that makes us opponent, doesn't it? I guess it does. At least I know I have two advances already. Oh there. And why is that? Because to put it delicately, you are the most attractive applicant there is. But since it's not a beauty contest, the better worker you deserve the job. Not the pretty ones, and that is me for sure me. And what makes you think you are better than me? Because you cannot measure my ambitions. I will get up early than you. I will work more hours than you. I will do everything to show that I overall best. Well, you look like a little child pretending to be under your suit on. Did you just graduate high school or something? I bet you have no experience. Do you even know how to create a spirit? Very funny. Don't you worry about my experience. I have plenty, and I am more than capable of compiling spirits. I have probably much more than your tiny brain can count. It's not just brain size, you know, it's also about speed. Can you work quickly and efficiently under pressure? Do you know how to deal with conflicts? I bet you scream and cry like a baby when something goes wrong. Don't you judge me. I work more effectively under pressure and I embrace conflict. You really think highly of yourself. Do you even know what this job position consists of? Of course I do. I can do everything designed to my staff, facilitate meetings, and be available and open if anyone needs consulting. Well, I think I have enough. You're hired. Excuse me. I'm HR manager and this is why I conduct interview. I want to appoint you as the new head international relations. I hope you can help us bring our success worldwide. Chris, when can I start? Sau khi nghe cô đọc qua một lượt thì bây giờ thì cô sẽ cho các em thời gian để các em dịch qua văn bản. Thì sau đó thì cô sẽ chữa bài.
Sau khi đó thì bây giờ thì cô sẽ dịch cái văn bản này cho các em nghe. During her surprise interview, một cuộc phỏng vấn bất ngờ, the potential candidates for job opening at Vietcombank's Queen's Lobby. Có 2 ứng cử viên tiềm năng trong một cái vị trí ở Vietcombank. Họ đang chờ ở hành lang. To interview by the Human Resources Manager, để phỏng vấn bởi giám đốc quản lý nhân sự. Are you here for the interview? Bạn đến đây để phỏng vấn phải không? Yeah, how about you? Đúng vậy. Bạn thì sao? Me too, tôi cũng vậy. I guess that makes us opponents, doesn't it? Tôi đoán là chúng ta sẽ là đối thủ. I guess it does. Tôi đoán vậy. At least, I know I have the answers already. Ít nhất là tôi biết là tôi đã có lợi thế hơn rồi. Oh there, and why is that? Tại sao lại có điều đó? Because, to put it delicately, you are the most attractive applicants there is. Vì là tôi nhạy bén và bạn không có một cái phải là một cái ứng viên hấp dẫn ở đây. But since it's not a beauty contest, the better worker you deserve the job, not the pretty ones, and that is me for sure me. Nhưng mà điều đó không phải là cái cuộc thi nhát sắc làm việc tốt hơn mà là mới xứng đáng với công việc. Không phải là đẹp không phải là một cái gì đó là chắc chắn. And what makes you think you are a better than me? Và tôi chắc chắn là bạn sẽ không làm được hơn tôi, tốt hơn tôi. Because you cannot match my ambitions. I will get up early than you. I will work more hours than you. I will do anything to show that I am overall best. Vì bạn không thể là đối chọi với thăm ngoài bài của tôi sẽ thức dậy sớm hơn bạn, tôi sẽ làm việc nhiều giờ hơn bạn, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ. Well, you look like a little child pretending to be an adult once. Did you just graduate high school or something? I bet you have no experience. Do you even know how to caress a spirit? Bạn nhìn giống như một cái đứa trẻ giả vờ là một cái người trưởng thành với cái bộ áo phục. Bạn đã tốt nghiệp trường trung học hoặc có một thứ gì đó, bạn chỉ mới tốt nghiệp trung học hay một thứ gì đó. Tôi đoán là bạn không có kinh nghiệm. Bạn thậm chí không tạo ra bạn có thể là không tạo ra nổi một cái bằng tính. Very funny. Don't you worry about my experience. I have plenty and I am more than capable of compiling experiences. I have a broad list. Makes more than your tiny brain can count. Thật là hài hước. Đừng có lo lắng về cái kinh nghiệm của tôi. Tôi có thừa và tôi có năng lực biên soạn bằng tính. Tôi có hầu như chắc chắn là làm mọi thứ hơn bạn, hơn cái não bé nhỏ mà bạn có thể tính được. It's not just brain science, you know. It's also about speed. Can you work quickly and efficiently under pressure? Do you know how to deal with conflict? I bet you scream and cry like a baby when something goes wrong. Điều đó không chỉ là cái não nói với cái trí não nhỏ. Bạn biết đây, nó
Nó cũng là về tốc độ, có thể bạn làm nhanh và có năng suất dưới áp lực không? Bạn có thể giải quyết xung đột không? Tôi đoán là bạn chỉ hét lên và khóc khi mà như một đứa trẻ khi mà có vấn đề sai sót. Don't you doubt me. I got more effectively under pressure and I embrace conflict. Đừng có nghi ngờ tôi làm việc có hiệu quả dưới áp lực và tôi đương đầu với xung đột. You really think highly of yourself? Do you even what this job position consists of? Bạn thực sự nghĩ đánh giá cao bản thân, bạn thậm chí không biết là vị trí công việc này bao gồm những cái gì. Of course I do. I can do everything. Design to my staff, facilitate meetings, and be available and open if any more needs consulting. Dĩ nhiên là tôi biết, tôi có thể làm mọi thứ, chỉ định quản lý nhân viên, làm thuận lợi trong các cuộc họp và sẵn sàng và giải quyết mọi cái ý kiến. Well, I think I heard enough. You're hired. Tôi nghĩ là tôi đã nghe đủ rồi. Bạn được nhận vào. Excuse me. Tôi xin lỗi. I am HR manager and this way I conduct interview. Tôi là quản lý nhân sự và đây là cái cách mà chúng tôi điều khiển một cái cuộc phỏng vấn. I want to appoint you as a new head international relationship. I hope you can help us bring our success worldwide. Tôi muốn bổ nhiệm bạn như là một cái trưởng phòng quản lý quốc tế, quan hệ quốc tế. Tôi hy vọng là bạn có thể giúp đỡ chúng tôi mang đến thành công trên thế giới. Great, when can I start? Thì là vậy đó, tuyệt vời. Tôi có thể bắt đầu khi nào? Đây là toàn bộ bài dịch ngày hôm nay của chúng ta. Thì với cái bài dịch này thì bây giờ thì có thể cho các em thời gian để các em có thể xem qua văn bản. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần 4, phần speaking.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thứ tư, phần speaking. Với phần speaking này thì chúng ta sẽ làm như sau. Cô sẽ đọc qua 2 lượt, sau đó là lượt thứ 3 thì cô sẽ chỉnh sửa phát âm cho các em nhé. Unit Health Surprise Interview to potential candidates for a job opening us with complaints. Wait in the lobby to be interviewed by the Human Resources Manager. Are you here for the interview? Sir, how about you? Me too. I guess that makes the opponent, doesn't it? I guess it does. At least I know I have 2 advances already. Oh, there, and why it does? Because, to put it delicately, you are the most attractive person there is. But since it's not a beauty contest, the better worker will deserve the job, not the pretty one, and that is me for sure me. And what makes you think you are better than me? Because you cannot match my ambitions. I will get up early than you. I will work more hours than you. I will do anything to show that I am overall best. Well, you look like a little child pretending to be a dear. Did you just graduate high school or something? I bet you have no experience. Do you even know how to carry a species? Very funny. Don't you worry about my experience. I have plenty, and I am more than capable of compiling species. I have probably make more than your tiny brain can cause. It's not just about brain size, it's also about speed. Can you work quickly and efficiently under pressure? Do you know how to deal with conflicts? I bet you scream and cry like a baby when something goes wrong. Don't you doubt me. I work more effectively under pressure and I embrace conflicts. You really think highly of yourself. Do you even know what the job positions consist of? Of course I do. I can do everything. Design it to my staff, facilitate meetings, and be available and open if anyone needs consulting. Well, I think I heard enough. You're hired. Excuse me. I'm HR manager, and this is the way I conduct interview. I want to appoint you as the new head international relations. I hope you can help us bring our success. Goodbye. Chris, when can I start? Unit 12, surprise interview. 2 potential candidates for a job opening us with complaints. Wait in the lobby to be interviewed by the Human Resources Manager. Are you here for the interview? Sir, how about you? Me too. I guess that makes us opponent, doesn't it? I guess it does. At least I know I have the advances already. Oh there, and why is that? Because, to put it delicately, you are the most attractive applicant there is. But since it's not a beauty contest, the better worker will deserve the job, not the pretty one, and that is me for sure me. And what makes you think you are better than me? Because you cannot match my ambitions. I will get up early than you. I will work more hours than you.
I will do anything to show that I am overall best. Well, you look like a little child pretending to be an adult on this you just graduate our school or something. I bet you have no experience. Do you even know how to correct a speech? Very funny. Don't you worry about my experience. I have plenty and I am more than capable of compiling speeches. I have probably much more than your tiny brains can count. It's not the brain size, you know. It's also about speed. Can you go quickly and efficiently under pressure? Do you know how to deal with conflicts? I bet you scream and cry like a baby when something goes wrong. Don't you doubt me. I work more effectively under pressure, and I praise conflicts. You really think highly of yourself. Do you even know what the top position consists? Of course I do. I can do everything designed to my staff, facilitate meetings, and be available and open if any more needs consulting. Girl, I think I have enough. Don't hire. Excuse me. HR manager, and this is the way I conduct interview. I want to appoint you as the new head of international relations. I hope you can help us bring our success worldwide. Grace, when can I start? Thì sau hai lần đọc thì bây giờ thì cô sẽ đến lần thật thứ ba thì cô sẽ trình phát âm cho các em nhé. You tell surprise interview to potential candidates for a job opening at Vietcombank. Wait in the lobby to be interviewed by the human resources manager. Are you here for the interview? Yup, how about you? Me too. I guess that makes us opponents. Doesn't it? I guess it does, at least. I know I have the advantage already. Oh yeah, and why is that? Because, to put it delicately, you are the most attractive applicants. But since there is not a beauty contest, the better worker will deserve the job, not the pretty one. And that is me for sure me. And what makes you think you are better than me? Because you cannot measure my ambitions. I will get up early than you. I will work more hours than you. I will do anything to show that I am our best. Well, you look like a little child, pretending to be an adult on. Did you just graduate higher school or something? I bet you have no experience. Do you even know how to correct a species? Very funny. Don't you worry about my experience. I have plenty and I am more than capable of compiling species. I have probably much more than you tiny brain can count. It's not just brain size, you know. It's also about speed. Can you work quickly and efficiently under pressure? Do you know how to deal with conflicts? I bet you scream and cry like a baby when something goes wrong. Don't you doubt me. I work more effectively under pressure and I embrace conflicts. You really think highly of yourself. Do you even know what the job position consists of? Of course I do. I can do everything, design it to my staff, facilitate meetings, and be available and open if anyone needs consulting. Well, I think I have enough. You're hired. Excuse me. I am HR manager and this is the way I conduct interview. I want to appoint you as the new head international
Congratulations. I hope you can help us bring our success worldwide. Chris, when can I start? Thì đây là 3 lần đọc của cô và cô đã trình phát âm. Buổi học của hôm nay thì chúng ta có thể như vậy. Thì bây giờ thì xin là cảm ơn các em đã nghe video. Và bây giờ thì buổi học đã kết thúc. Cảm ơn các em rất nhiều. Nếu mà các em có thắc mắc thì có thể comment dưới phần bình luận và cô sẽ trả lời. Cảm ơn các em. Tạm biệt.